In previous lecture, we had completed unit number 5, dynamics of fluid flow. Okay. Now we are going to start unit number 6 before starting of unit number 5. Okay. Unit number 6 is flow through pipes. Generally, flow through pipes वरती तुम्हाला problems, major loss आणि minor loss calculation चे problems विचारतात. Major loss in pipe and minor loss in pipe. How to calculate loss of energy through that? Energy losses through pipe. Major loss is loss due to friction. Okay. जर एक कॉन्स्टंट डायमीटरचा पाईप जर असेल, ओके, आणि त्या पाईप मधून एखादं फ्लुइड पास होत असेल, लिक्विड पास होत असेल, तर त्या पाईप मध्ये जनरली लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आपल्याला बघायला भेटतो. ओके. आणि हे जे काही मायनर लॉसेस आहेत, मायनर लॉसेस जनरली कंपाऊंड पाईप आणि कंपाऊंड पाईप पण तो पण सिरीज मध्ये जर असेल तर मायनर लॉसेस आपल्याला बघायला भेटतात. ओके. तर आता मायनर लॉसेस जे आहेत, तर मायनर लॉसेस मध्ये जनरली लॉस ड्यू टू सडन एक्सपान्शन ऑफ पाईप. Sudden expansion means if diameter of section 1, suppose it is 10 centimeter and it is suddenly expanded from 10 centimeter to 50 centimeter, 50 centimeter. Okay. Then from section 1 to section 2, there is sudden expansion of pipe is there. Okay. Therefore, the loss due to sudden expansion is taken as that minor energy loss or minor loss of that pipe. Okay. Then second type of minor loss is loss due to sudden contraction of pipe. आता हे जे एक्सपान्शनचं सांगितलं, सपोज 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाईप आहे सेक्शन 1 चा, त्यानंतर तो सडनली 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जर झाला, तर सडनली सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 देयर विल बी एक्सपान्शन ऑफ पाईप. सेम sudden contraction of pipe is there. In sudden contraction of pipe, initial diameter is greater than final diameter. It means that if section 1 diameter of section 1 is suppose 50 centimeter and diameter of section 2 is 10 centimeter. Okay. Then there will be sudden contraction of pipe is there. Then that loss is sudden contraction of pipe, which is taken in minor energy loss. Okay. Then third type is bend in pipe. Okay. पाईप जर बेंड झालेला असेल तर बेंड झाल्यानंतर काय होणार आहे, सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 मधून जेवढं पाणी पास होतंय तर त्यामध्ये थोडेसे लॉसेस होतील ड्यू टू बेंडिंग ऑफ पाईप. दॅट लॉसेस आर मायनर लॉस. देन पाईप फिटिंग जर आपली व्यवस्थित नसेल, ओके, तर जो काही लॉस होतो तर तो लॉस ड्यू टू पाईप फिटिंग. ओके. देन लास्ट मायनर लॉस इज लॉस अँड ऑब्स्ट्रक्शन इन पाईप. ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे आता एखादी पाईपलाईन असेल तुमची, ओके, तर त्यामध्ये ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे काहीतरी एखादा अडथळा आलाय. ओके. तर त्या अडथळ्यामुळे काय होणार आहे, एका इनलेटला जेवढं वॉटर असेल तर आउटलेटला जाईपर्यंत त्यामध्ये ऑब्स्ट्रक्शन आल्यामुळं तिथं लॉस ऑफ वॉटर होणार आहे किंवा लॉस ऑफ एनर्जी होणार आहे. दॅट लॉस इज मायनर लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाईप. ओके. काहीतरी अडथळा आलाय. आता अडथळा हा कसा येऊ शकतो बघा, जनरली पाण्यामध्ये जर सपोज कचरा असेल किंवा झाडांची पानं वगैरे असतील ते जर गेले, किंवा एखाद्या पाईपलाईन मध्ये एखादा ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे दगडच गुतून बसला एखाद्या पाईप मध्ये, ओके, हाही एक ऑब्स्ट्रक्शन आहे.
अशा टाईपचे जर ऑब्स्ट्रक्शन्स असतील पाईपलाईन मध्ये किंवा पाईप फिटिंग मध्ये तर काय होणार आहे, दिस इज लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाईप, मायनर लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाईप. ओके. In major losses, generally loss due to friction is major loss, and that friction loss is to be calculated by following formula: Darcy-Weisbach formula and Chages formula. Okay, loss due to friction is major loss, and that is to be calculated by Darcy-Weisbach equation or Chages formula. Okay. Then major loss, loss of energy due to friction or major loss, generally Darcy-Weisbach equation, HF is equal to 4 FLV square upon 2GD. Okay. In that, HF is head loss due to friction, F is small f is coefficient of friction, and the value of F is to be taken as value of F is equal to 16 upon RE when RE less than 2000. RE is Reynolds number, the coefficient of friction. If Reynolds number less than 2000, then that coefficient of friction F is equal to 16 upon RE. Okay. And if it is varying from 4000 to 10 raised to 6, then the value of small f, which is 0.079 upon RE raised to 1 by 4. Okay. According to values of Reynolds number, coefficient of friction small f is to be changed. Okay. Put that value of f, value of length, velocity, diameter, and g, then you will get head loss due to friction, which is HF is equal to 4 FLV square upon 2GD. This is the Darcy-Weisbach equation, 4 FLV square upon 2GD. Okay, this is the major loss due to friction, and that major loss is to be calculated by generally Darcy-Weisbach equation. Okay, then that major loss is also calculated by Chages formula. Okay, and Chages formula, what is Chages formula? V is equal to C under root of M into I. V is equal to C under root of M into I, where V is the velocity, then C is the Chages constant, V velocity, C Chages constant, M is nothing but hydraulic mean depth, which is area upon perimeter, and I is loss of head due to unit length of pipe. Okay, this is the Chages formula for calculation of friction in pipe. पण पेपरला आपल्या जनरली Darcy-Weisbach equation थ्रू आपण हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कॅल्क्युलेट करतो. म्हणजे HF इज इक्वल टू हा वरती जो फॉर्म्युला आहे मेजर लॉस कॅल्क्युलेशनचा, जनरली आपण मेजर लॉस कॅल्क्युलेशन साठी HF इज इक्वल टू 4 FLV स्क्वेअर अपॉन 2GD हा फॉर्म्युला जनरली आपण यूज करतो फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ मेजर एनर्जी लॉस थ्रू पाईप. ओके, देन there are some problems based on Darcy-Weisbach equation as well as Chages formula. Okay,
Darcy-Weisbach equation as well as Chase's formula. In that, first problem is find the head lost due to friction in a pipe of diameter 300 mm and length 50 meter. Okay, through which water is flowing at velocity 3 meter per second. Using Darcy formula and Chase's formula for C is equal to 60, take V of viscosity gamma gamma of water, which is 0.01 stroke. Kinematic viscosity small v 0.01 stroke. We have to find head loss due to friction through both formula. Okay, head loss due to friction means we have to calculate major energy loss through that pipe, and according to given data, D is given, diameter 300 mm, length 50 meter, velocity 3 meter per second, Chase's constant is given, and kinematic viscosity is given 0.01 strokes. Okay, convert it into meter square per second. 0.01 into 10 raised to minus 4 meter square per second. Put above value in Darcy formula because we have to calculate head loss due to Darcy formula first, and in second case in Chase's formula. And our Darcy formula is HF is equal to 4 FLV square upon 2GD. Okay. Then calculate the value of F. As we know that value of F is to be calculated by according to the value of Reynolds number. Okay. And according to the value of Reynolds number, calculate the value of small h, which is head loss due to friction, and Reynolds number, but we don't know Reynolds number, value of Reynolds number. Okay, then first calculate value of Reynolds number. The value of Reynolds number is to be calculated by V into D upon viscosity, whether it is mu, gamma. Okay, therefore Re is equal to V, velocity 3 meter per second, diameter 0.30, and viscosity 0.01 into 10 raised to minus 4. Okay, calculate Reynolds number. By putting these values, your Reynolds number become 9 into 10 raised to 5. Okay, then calculate value of small f, because we have to calculate head loss due to friction HF. For that, we should know value of small f, coefficient of friction, as it is not given in your problem. Okay, then value of F, as I had already told that according to the value of Reynolds number, coefficient of friction is to be calculated by F is equal to 16 upon Re if Re less than 2000. Okay, Reynolds number 2000 पेक्षा कमी जर असेल तर 16 upon Re. But if it is varying from 4000 to 10 raised to 6, then it is 0.079 upon Re raised to 1 by 4 value of F. Okay, then from this formula F is equal to 0.079, calculate value of small f here. Value of small f is equal to 0.079 upon Re raised to 1 by 4, as it is greater than 4000 and in between 4000 to 10 raised to 6, 9 into 10 raised to 5. Therefore, F
you will got 0.00256. Okay. Now put value of F and value of L, V, D, G in Darcy-Weisbach equation. You will got HF, which is 0.7828 meter. Head loss due to friction. Okay. Now again we have asked in second point, calculate head loss due to Chase's formula. Okay, calculate head loss due to Chase's formula. For Chase's formula, the value of C is given. Then calculate value of M, which is D by 4, and you will get 0.075. And I is to be calculated by I is nothing but HF upon L. Then calculate I, put that value in above equation, you will got the value of is equal to 50 into 0.033 is equal to 1.665 meter. Head loss due to friction. Okay, such types of problems are asked related to calculation of well as from Chase's formula. Now, minor energy losses or losses, as we had already said that the loss of head or energy due to friction in pipe is known as major losses, while the loss of energy due to change of velocity of the following fluid in magnitude or direction is called as minor loss of through pipe. And that minor loss of energy or minor loss of head includes following cases. ओके, आपण वरती सांगितल्या होत्या या सगळ्या केसेस, पण यामध्ये आणखी काही केसेस ऍड झालेले आहेत. फर्स्ट केस इज लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट. आता हा जो सेक्शन आहे ही डायग्राम, तर याच्यात बघा सेक्शन 1.1 टू सेक्शन 2.2. ओके, ऍज लिक्विड इज फ्लोइंग फ्रॉम section 1.1 to section 2.2, direction of flow from left to right. Therefore, there is sudden enlargement of pipe is there. Therefore, first type of loss of head due to sudden enlargement. This is the diagram of sudden enlargement. But if the fluid is flowing from section 1 to section 2, ओके, सेक्शन 1 मधून 2 मध्ये जर पास होत असेल तर बघा इनिशियल डायमीटर सेक्शन 1 चा डायमीटर कमी आहे, स्मॉलर आहे ऍज कम्पेअर टू सेक्शन 2. अशी जर केस असेल तर इथं काय होतं, सडन एनलार्जमेंट. ओके, आता हीच जर डायग्राम आपण ठेवली कॉन्ट्रॅक्शन साठी, सडन कॉन्ट्रॅक्शन, तर सडन कॉन्ट्रॅक्शन साठी आपण ही डायग्राम ठेवली तर आपल्याला काय करावं लागेल बघा, डायरेक्शन ऑफ फ्लुइड फ्लो फक्त चेंज करावा लागेल. ओके, सडन कॉन्ट्रॅक्शन ची केस बघा कशी असेल. सडन कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये डायरेक्शन ऑफ फ्लुइड फ्लो सेक्शन 2.2 टू सेक्शन 1.1, म्हणजे सेक्शन 2 पासून स्टार्ट होते फ्लुइड फ्लो व्हायला आणि तो सेक्शन 1 कडे त्याचा फ्लुइड फ्लो चालू आहे. तर त्या केस मध्ये बघा काय होणार, सेक्शन 2.2 चा डायमीटर इज ग्रेटर दॅन सेक्शन 1.1 डायमीटर. देअरफॉर देअर इज सडन कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ पाईप इज देअर. ओके, सडन एनलार्जमेंट आणि सडन कॉन्ट्रॅक्शन, फक्त डायरेक्शन ऑफ फ्लुइड फ्लो लक्षात ठेवायचं आहे म्हणजे तुमची डायग्राम लक्षात येईल. ओके, then that loss of head due to sudden enlargement, first point, loss of head due to sudden enlargement is to be calculated by here formula HE is equal to V1 minus V2 bracket square upon 2G. V1 minus V2 bracket square upon 2G.
is the formula for calculation of loss of head due to sudden enlargement. Okay, where V1 is the velocity of pipe at section 11 and V2 is the velocity at section 22. Okay, and G acceleration due to gravity, and that HE head loss due to sudden expansion is to be calculated, and that loss is minor loss in pipe. Okay, then loss due to sudden contraction. Loss due to sudden contraction आता मी सांगितलं होतं बघा, एक डायग्राम दाखवली होती, फ्लुइड फ्लो चेंज केला होता त्यामध्ये. ओके, तर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रॅक्शन साठी फक्त फॉर्म्युला चेंज होणार, कॉन्ट्रॅक्शन कोएफिशियंट येणार त्यामध्ये, पण डायरेक्शन ऑफ फ्लुइड फ्लो जी असेल तर त्यामध्ये पण थोडेफार व्हॅरिएशन होणार. ओके, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रॅक्शन, ही डायग्राम बघा, सेक्शन 11 टू सेक्शन 22. Water is flowing from section 11 to section 22. Then there is possibility of loss of head due to sudden contraction. Okay, and here section CC is also drawn here, and that section CC is contraction. Okay, we have to take coefficient of contraction while solving problem on loss of head due to sudden contraction. Okay, तर हे सडन कॉन्ट्रॅक्शनचा जो पॉइंट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ. आता वेळ संपत आलाय, 2-3 मिनिट्सच राहिले. ओके.